أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. He presents to you an example from yourselves. Do you have among those whom your right hands possess any partners in what we have provided for you, so that you are equal therein and would fear them as you fear of one another within a partnership? Thus do we detail the verses for a people who use reason. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. But those who wrong follow their own desires without knowledge. Then who can guide one whom Allah has sent astray? And for them there are no helpers. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. So direct your face toward the religion, inclining to truth. Adhere to the fitrah of Allah upon which He has created all people. No change should there be in the creation of Allah. That is the correct religion, but most of the people do not know. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. Adhere to it, turning in repentance to Him, and fear Him and establish prayer, and do not be of those who associate others with Allah. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. Or of those who have divided their religion and become sects, every faction rejoicing in what it has.
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔ And when adversity touches the people, they call upon their Lord, turning in repentance to Him. Then when He lets them taste mercy from Him, at once a party of them associate others with their Lord. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ So that they will deny what we have granted them. Then enjoy yourselves, for you are going to know. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ Or have we sent down to them an authority, and it speaks of what they were associating with Him? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی غضن پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ And when we let the people taste mercy, they rejoice therein. But if evil afflicts them for what their hands have put forth, immediately they despair. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ Do they not see that Allah extends provision for whom He wills and restricts it? Indeed, in that are signs for a people who believe. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ So give the relative his right, as well as the needy and the traveler. That is best for those who desire the countenance of Allah, and it is they who will be the successful. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ And whatever you give for interest to increase within the wealth of people will not increase with Allah. But what you give in zakah, desiring the countenance of Allah, those are the multipliers. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من
يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا. بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے. Allah is the one who created you, then provided for you, then will cause you to die, and then will give you life. Are there any of your partners who does anything of that? Exalted is He, and high above what they associate with Him. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. Corruption has appeared throughout the land and sea by reason of what the hands of people have earned, so He may let them taste part of the consequence of what they have done, that perhaps they will return to righteousness. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے. ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے. Say, O Muhammad, travel through the land and observe how was the end of those before. Most of them were associators of others with Allah. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. So direct your face toward the correct religion before a day comes from Allah of which there is no repelling. That day they will be divided. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں. Whoever disbelieves, upon him is the consequence of his disbelief. And whoever does righteousness, they are for themselves preparing. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. That he may reward those who have believed and done righteous deeds out of his bounty. Indeed, he does not like the disbelievers. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو. عجب نہیں کہ تم شکر کرو. And of his signs is that he sends the winds as bringers of good tidings, and to let you taste his mercy, and so the ships may sail at his command, and so you may seek of his bounty, and perhaps you will be grateful. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.
اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ And we have already sent messengers before you to their peoples, and they came to them with clear evidences. Then we took retribution from those who committed crimes, and incumbent upon us was support of the believers. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ It is Allah who sends the winds, and they stir the clouds and spread them in the sky however He wills. And He makes them fragments, so you see the rain emerge from within them. And when He causes it to fall upon whom He wills of His servants, immediately they rejoice. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور پیشتر تو وہ مہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے، Although they were, before it was sent down upon them, before that in despair. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ So observe the effects of the mercy of Allah, how He gives life to the earth after its lifelessness. Indeed, that same one will give life to the dead, and He is over all things competent. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ But if we should send a bad wind, and they saw their crops turned yellow, they would remain thereafter disbelievers. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ So indeed, you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they turn their backs, retreating. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ And you cannot guide the blind away from their error. You will only make hear those who believe in our verses, so they are Muslims in submission to Allah. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء
وهو العليم القدير. اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے. Allah is the one who created you from weakness, then made after weakness strength, then made after strength weakness and white hair. He creates what He wills, and He is the knowing, the competent. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے. And the day the hour appears, the criminals will swear they had remained but an hour. Thus they were deluded. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا. But those who were given knowledge and faith will say, You remained the extent of Allah's decree until the day of resurrection, and this is the day of resurrection, but you did not use to know. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی. So that day, their excuse will not benefit those who wronged, nor will they be asked to appease Allah. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو. And we have certainly presented to the people in this Quran from every kind of example. But O Muhammad, if you should bring them a sign, the disbelievers will surely say, You believers are but falsifiers. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے. Thus does Allah seal the hearts of those who do not know. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں. So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth, and let them not disquiet you who are not certain in faith. ضرب لکم مثلا من انفسکم. Allah subhanahu wa ta'ala strikes a similitude from yourselves. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء. Do you have from amongst your slaves whom your right hands possess? From them do you have shurakas, associates, equals in what we have given you? You make them your partners so that you become equal with each other. You are the master, you have a slave. You own this. Do you include this slave in this ownership? No. Quran takes the similitudes from the society. The society was there. The slaves were there, the masters were there. Now no master was ready to make his slave a partner in his property. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ.
Do you care for them as much as you care for yourself? If you are sick, you run to the doctor. You give the highest fee. But as for your slave, do you care that much? Maybe you send him to the community hospital, to go there. But you don't care for him as you care for you. So can Allah adopt partners from His own creation? How come? If you can't imagine it for yourself. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. In this way, we detail our ayat, our revelations for those people who know. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ. But these evildoers actually, they are following their desires and lusts. They are not following their intellect. They are not following the reasoning. They are following the desires and lusts and the wishes of the id or the libido. بغیر علم, and they have no knowledge. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. So who can bring to the right path the one whom Allah subhanahu wa ta'ala has sent astray? وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. And for them there are no helpers. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. So keep your face fixed for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala as absolute upright man of pure faith. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. This is the true nature of Allah subhanahu wa ta'ala on which He has created human beings also. This ana, this self, this is in Allah, ana. And a small ana He has put in us also. As I told you, Allama Iqbal says, the infinite ego of Allah and the finite ego of man, they come face to face in prayer. When I am praying, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Now I am conversing with Allah subhanahu wa ta'ala. I am face to face. That's why the Prophet said, As-salatu mirajul mu'mineen. This is like miraj. If you have the real salah, you are praying really, then it is equal to miraj. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. There can be no change in the creation of Allah. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. So this is the right religion, the system of Allah subhanahu wa ta'ala, which will stay forever. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. But most of the people know not. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. O believers, turn to Him, وَاتَّقُوهُ, and fear Him. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, and establish the prayer. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. And don't in any way be with those who are associating anything or anyone with Allah in any way. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. From among those who have divided their deen, who have split up their deen. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. And every group and every sect is rejoicing with what they have. This deen is a whole. But then, when a messenger of Allah came, he gave you the whole deen. After him, after a few generations, now people split the deen. And this part is taken by the ulama. This part is taken by the Sufiya. The politics is taken by the Salatin and kings. That one deen has been split into three. Then there are sects, according to different sets of beliefs and creeds. So now everyone has one part of deen and he is rejoicing that I have the best deen. So this is the condition of the sects, in the deen of Allah. When there is a downfall, a degradation, then that deen becomes split into sects. وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. And when some affliction touches the mankind, they call to Allah subhanahu wa ta'ala, fully turning to Him. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً. When He makes them taste mercy from Him, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Then some of them begin to make declared associates with Allah subhanahu wa ta'ala. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. So that they should be ungrateful, but with what we have given them. فَتَمَتَّعُوا
What we have given them, they are spending in sin. We gave them this thing and he is spending this for a sin. We gave him this money and he is using it to purchase liquor. So our blessings, they are actually being ungrateful to us. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. So very soon they will come to know the reality. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Have we sent down to some proof, some scripture, which says to them that these are actually associated with Allah subhanahu wa ta'ala? There's no scripture in the world, no allegedly divine scripture coming from heaven, which says that this is the associators with Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. And when we make people taste our mercy, so they rejoice with it. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ. And if some affliction comes to them, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, due to what their both hands have sent forward, إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. Then they become absolutely disappointed and despaired. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Don't they see that Allah subhanahu wa ta'ala outspreads the provision for whomsoever He wills and restricts for whomsoever He wills. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. In these are the signs for those who believe. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. So, O the one who believes, you give your relatives their right, their due. You have to pay them, you have to help them. آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. And this is their right. وَالْمِسْكِينَ. And the needy. وَابْنَ السَّبِيلِ. And the traveler or the wayfarer. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. This is better for those who seek the countenance of Allah, the face of Allah, that is the pleasure of Allah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And definitely they are the ones who will prosper in the hereafter. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. And whatever you give on usury or interest, so that your money grows with the money of the people. You have given someone $1,000. Now he is doing his business. His own money is there and your $1,000 are also mixed with them. Due to his work, his hard work, this money is growing. And your $10,000 are also growing with them, with that, without any effort from you. And you are charging interest on it. This is riba. This is haram. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. Whatever you give to people on interest or usury, so that it should increase in the wealth of the people. فَلَا يَرْبُو إِنَّ اللَّهِ. It doesn't increase at all with Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ. And whatsoever you give for charity, تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. And you want the countenance of Allah, the pleasure of Allah with that. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Only they shall have manifold increase. So riba is absolutely opposed to zakah. What is riba? There is some surplus with you. You are earning, your needs are fulfilled, you have saved something. Now this saving is surplus with you. Now with this surplus, you can do two things. Either you invest it again into earning, or you give it for the charity. First choice should be you give it for the charity. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. This surplus actually should be given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Either in charity to the needy people or for the deen of Allah, to propagate it and to make it established in the land. But if you want some investment, that investment should be halal. It should be muzarabah or musharaka. No riba. What is riba? You say, okay brother, you take this money, you do business. I never care whether you earn something or you lose something. I will get 10% from you or 12% or 20%. This is haram. And there is nothing in Islam more haram than this. Even adultery is nothing before it. Because the Prophet says, Ar-riba sab'una huban. 70 sins are there in one sin of riba.
And these 70 are not equal. Some are greater, some are smaller sins. Aisaruha, the least and the smallest of these sins is equal to an yankiha ar-rajul ummahu, that a man commits adultery with his own mother. This is the ratio proportion. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ. Allah is He who has created you, then He has provided you sustenance. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, then He will put you to die. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, then He will revive you. هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ. Is there anyone whom you are associating with Allah who can do anything among these? Subhanah. Glory is for Allah. Wa ta'ala amma yushrikun. And He is high and above from all those things with which they are association. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Corruption and mischief has come up and covered the whole globe, the land as well as the oceans, due to what the hands of people have earned. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, so that Allah should taste them, make them taste reward of some of their sins. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, maybe their eyes are opened and they come back. Now you know this world, all the crises, water crisis is threatening, pollution is threatening, then the population explosion is threatening, then there are weapons of destruction, mass destruction, biological, chemical, atomic, all these things. What is this world? A fearful thing now. There is fasad. At any time, if by mistake, some button is pressed, maybe this just explodes, this whole earth might explode. Because immediately there will be an atomic attack from this side, and immediately there will be a response from the other side. What will happen then? Zahar al-fasadu fil barri wal bahr. But there is another meaning of this fasad. Today on the whole of the world, there is a revolt against Allah. Even those who believe in Allah, they are not ready to take Him and accepting Him as their ruler. We are our own rulers. Sovereignty belongs to us. We will frame the laws. Our representatives will sit and they will make the rules. We don't care about any divine rule and divine laws, what He has prohibited and what He has permitted. We don't care. We are the sovereigns. This is global revolt against Allah subhanahu wa ta'ala. Rebellion. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Now what is humanity tasting, the bad taste of these things? Qul siru fil ard. Say to them, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, go around this land. Fanzuru kayfa kana aqibatul lazina min qabl. See for themselves what was the end of those who were before them. Kana aksarhum mushrikeen. Most of them were the idolaters, the associators with Allah of some other deities. Faqim wajhaka lid-din al-qayyim. So you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and through Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I am being addressed and you are being addressed. You keep your set fixed and set for the deen of Allah, and which is everlasting deen. That deen which will go on and go on till the end of this world. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. Before that time comes of your death, or of that hour of Qiyamah, which will not be able to be averted by anybody. يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. On that day, they will be divided. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. Whosoever had disbelieved, so upon him will be the burden of disbelief. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا. And whosoever had done good deeds, فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. So they are providing for their own selves. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. So that Allah may reward those who have the real faith
and do good deeds min fazlihi, from his bounty. Innahu la yuhibbul kafirun. Verily, he doesn't like those who disbelieve. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ. And it is also from his signs that he sends the winds, bringing the glad tidings that rain is coming and coming. People were waiting for the rain, and now that breeze has come, as if a message has come that the rain is near. وَلَيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ, so that he should make you taste his mercy. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, and so that there is water in the rivers, and the ships can move. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, so that you can seek Allah's bounties. You by trading through the sea routes. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. But the end result of all of this should be that you should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. And before you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we sent many messengers to their nations. فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, they came to them with clear signs and clear teachings. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. Then we took the vengeance upon those who were guilty. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. And it was binding upon us that we had to help the believers. It was the promise of Allah subhanahu wa ta'ala with all the messengers of Allah, Nuh and Hud and Saleh and so on and so forth, that you will be saved in the end. When that chastisement will come, all these disbelievers will be destroyed, but you and your companion believers will be saved. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا. Allah is He who sends winds, and they raise a cloud. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ. Then Allah spreads that cloud in the heaven. كَيْفَ يَشَاءُ, as He likes. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا. Then it divides into fragments. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. And then you see rain is coming from in between them. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. And when Allah subhanahu wa ta'ala, He takes this rain to some of the persons from His bondsmen, well, they rejoice that now our fields, had water, and now our crops will, come up. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Although, surely, before the coming of the rain, they were absolutely disappointed and despaired. فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ. So see the marks of Allah's mercy. كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ. How He revives the land بَعْدَ مَوْتِهَا, after its death. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى. Verily, He who is doing this, reviving the earth after death, He will revive the dead also. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And He is powerful to do everything. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. And if we send a cold wind over their harvest, and they see that the harvest had turned from green to yellow, لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Then they would after that certainly continue to disbelieve. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. So you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cannot make the dead hear. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. In the same way, you cannot make the deaf hear, especially when they turn their faces and go off. How can you convey your message to them? Either they are already dead, their spirits in them, they are dead. They are like tombs, moving, just like taziyas. So they are the moving tombs and nothing else. Their arwah, their spirits are dead within them. They seem to be human beings, but they are not human beings. They are now only animals. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. In the same way, you cannot guide the blind person from his errors. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا. You can make hear only those who believe in our revelations. فَهُمْ مُسْلِمُونَ. And then they surrender. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ. Allah is He who created you from weakness. When a person comes in this world as a baby, he's very weak, very frail, cannot do anything. ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً.
Then after that weakness, there is the power, the strength. A man attains puberty, he is young, he is full of life. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. And then after that, the weakness and the grey hair, they come. You started with weakness, then there was the period of life when you were strong. Then again, when you have reached that old age, hair are grey and your body is weak, frail. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. This is the creation of Allah. He creates whatever He likes. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. And He is all-knowing, all-powerful. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. And the day when that hour will come, that day of resurrection will come, يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. Then these people, they will swear, مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, that they didn't remain in the world more than an hour. Whole life of this, maybe 80 years or 90 years or 70 years, would appear to be as if it was 1 hour. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. In this way they were being deluded. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ. Now those people who were given the knowledge and iman and belief and faith, they would say, you have lived in the book of Allah to the day of resurrection. This is the day of resurrection. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. Now this is the day of resurrection, when you have been resurrected from your graves. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. But you were not knowing it. You were not accepting it. You were not believing it. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ. So on that day, the excuses will be of no use for those people who had done wrong to themselves. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. And nor will they be allowed to apologize. There is, a position when you are angry with somebody, but you wish, if he apologizes, I will forgive him. But this anger can increase to a level, no apology. Now you don't let him apologize. There is no room for any apology. So this is what is meant in Quran by وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Neither excuses will be entertained, nor they will be given permission or leave to apologize. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. And we have struck in this Quran, for the guidance of the people, all similitudes. We have described our way in all the ways, different styles, different words, different sequences. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ. And when you come to them with a new ayah, لَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ. These people who disbelieve, they will surely say, no, but you are forging and creating falsehood. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى الْقُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. In this way, Allah subhanahu wa ta'ala puts a seal on the hearts of those who don't have knowledge. As we have in the very first section of Surah Al-Baqarah, خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. To whomsoever truth is revealed, and his heart says, yes, this is correct, this is true, you must accept, but he doesn't accept. Out of his haughtiness, for example, out of his thought that it will mean that he has succeeded, I am failed. He is higher than me then, if I accept what he is saying. Now, if this is the condition, after some time, then Allah Ta'ala puts a seal on the heart. Now, no advice can enter this heart. No admonition can enter this heart. No sermon can be beneficial for this heart. So this is the sunnah of Allah. Fasbir. So, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the last instruction in this surah, fasbir, persevere, endure with patience. Wa inna wa'dallahi haqqun. The promise of Allah is true. What is that promise? Kana haqqan alayna nunjil mu'minin. This is the promise on us, binding on us,
that we shall deliver the people who believe. We shall help them. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. This is our promise. That Allah will definitely help those who help Him. And we read, the last ayah of Surah Al-Ankabut. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Those who strive for our cause in our way, we definitely, without doubt, guide them to our ways. So these are the promises of Allah. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. The promise of Allah is true. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. And see to it, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that those who don't believe, they may not be able to make you feel uneasy or feeble or discouraged or disheartened due to their opposition, due to their laughing at you, due to their mockery. Don't get, feeble or discouraged or disheartened. Persevere in calling the people towards the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the end of Surah Ar-Rum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikr al-hakim.